Mwani kuli kwanza kumene mukutiona kapena kutimva zina langa ndi Emmanuel Twala ku programu ina yati kambe kuno ku MPC timakambana pano nkhani zimazotikhudza mdziko muno nkhani zosiyana-siyana matopiki osiyana-siyana timabweretsa muno alendo muno mu studio amene amakhala kuti kambira nkhani ngati zimenezo zimene timafuna kuti iwo atsirirapo mulomo pa nkhani ngati zimenezo apangepo ndimanga timabweretsa muno mu studio tikambe nkhani ngati zimenezo. Sono lero programu yathu yati kambe kapena kuti speak out tikufuna tiunike kwambiri nkhani ya zogulagula pachingereza amati procurement and supply mchingerezi chimakhala choncho mchichiwa mwake ndiyesa zogulagula komanso ena zoperekera akuti mbomamo makamaka mu public sector ndalama zambiri zimene zimagwiritsidwa ntchito pa budget ija chaka chimene boma limakhala likugwiritsa ntchito munjira zosiyana-siyana muna kuposa theka kapena kuti muna 75% limapita kwambiri ku nkhani ya zogulagula. Contractor afuna amange bridge ampatsa makwabidi, mwina afuna amange nsewu kupita makwabidi, kaya mwina afuna amange maklasi kumene mablock a school amapita makwabidi ndithu, mwina service kumene afuna apange ifimisi makwabidi amene apite kumene kuti akagwiritsa ntchito amakhala kuti ali pansi pa procurement. Komanso kumakhalanso nkhani yopanga disposal kapena kuti yogulitsa katundu kapena yoraya katundu kuti zimayenda bwanji nkhani ngati zimenezi. Tsono muno mu studio ndi ndakadaulo amene tikambe nkhani zimenezi amene atiwunikire kuti tikamati procurement and supply mbomamo imayenda bwanji ngomwe boma mukhanso ngakhale makamba amene si aboma private sector nakonso kuliso zimene zimakhala zikuwakhudza anthu amenewa. Muno mu studio ndili ndi mayi alinafe Malisawa iwowa ndi president wa bungwe lija la MIPS mdziko muno timati Malawi Institute Procurement and Supply. Ndakulanda ndi mayi Malisawa programu ya talero ya tikambe. Zikomo kwambiri. Komanso ndili ndi Dr. Feston Kawopa iwowa ndi mkulu wa bungwe limene la MIPS limene limayang'anira onse amene amakhudzana ndi nkhani ngati zimenezi procurement komanso supply. Bambo Dr. Feston Kawopa ndakulandirani. Komanso kundi ndi Mr. Dave Ngonamo iwowa ndi board chair wa mpando wa bungwe la MIPS ndakatswira khauka amefika nkhani zimenezi lero. Ndakulandirani Mr. Ngonamo programu ya talero ya tikambe. Zikomo kwambiri mana. Ndiyambe ndi Dr. Kawopa. Tikamati MIPS kapena bungwe la Malawi Institute of Procurement aihiye ndi act parliament idachito kambirana kuti tikhazikitse bungwe lotchedwa MIPS chidachitika nchani komanso ndi chani kwenikweni MIPS. Zikomo kwambiri Emmanuel chifukwa cha funso limenelo. Malawi Institute of Procurement and Supply monga dzina likunenera ndi bungwe limene lilipo kufuna kuyang'anira anthu amene amagwira ntchito zogula komanso kutumiza katundu osati katundu yekha komanso monga makambira ngati ma service ngakhalenso ntchito ngati civil works. So anthu amene amakhala akugula procurement of goods, works and services ndi anthu amene bungwe la Malawi Institute of Procurement and Supply likukhalira kuti liyaone kuti anthu amenewa akugwira ntchito bwanji. Timagwira ntchito kwambiri molumikizana ndi anzathu aku Public Procurement and Disposal of Assets Authority chifukwa iwo aja ndi amene amakhala kuunikira malamulo amene anthu amenewa amayenera kuwatsatira. Masiyana bwanji pakati pa amene aja mati PPDA? Yes. Ndi muyo a MIPS. So ifeyo a MIPS timang'anira kwambiri anthu makamaka anthu akakhala kuti ndi ma members athu. Okay. Sikuti aliyense chifukwa sikuti aliyense amene akupanga procurement kapena supply management ndi member wa MIPS. Nde ife ndi bungwe limene limayendesedwa ndi ainu ake ma members amene anachiona kuti nchabwino kuti akhale ma member. Ubwino okhala member wa MIPS nkuti umadziwikira munthu kuti ndekuti munthu iyi ndokhazika ndithu pa ntchito yake. Chifukwa ife pamene munthu sakugwira bwino ntchito yake iyi timabwera nkumuthandizira kuti ntchito yake ikhale yopepuka yokoma. Kwa anthu olemba ntchito ndekuti udindo wathunso ndionesesa kuti anthu amene akulemba ntchito anthu a procurement and supply akulemba anthu ntchito oyenerera nde udindo wathu mena. So timasiyana ndi PPDA chifukwa PPDA kwa iwo nkuonano kuti mabungwe aboma si aboma makamaka PPDA Public Procurement and Disposal of Assets Authority amang'ana kagulidwe kakatundu mboma ndiwo ajamang'ana kwambiri za mboma. Pomwe ifeyo ngati MIPS timang'ana wina aliyense Ungakhale ali ku private sector. Private sector, public sector, NGO sector aliyense amene akupanga za procurement akuyenera ndithu kuti akhale kuti ndi member wathu.
ndipo panopa chifukwa cha lamulo limene mwalitchula lija la 2016 limene boma linapanga parliament inachita pass 2016 ndi lamulo limene likupasa mphamvu kuti munthu wina aliyense asagwire ntchito yokhuza ndi yokhuza ndi procurement and supply, private sector, public sector, NGO sector, without getting registered ndi the Malawi Institute of Procurement and Supply. Munthu amene akugwira ntchito ya procurement and supply management without getting registered by MIPS, they are doing that job illegally, and there are penalties that are stipulated in that act ya 2016 kuti amayenera kulipira. Komanso ma employers amene akulemba ntchito anthu amene sali registered by the Malawi Institute of Procurement and Supply, be it in the public sector, private sector, NGO sector, akamalemba ntchito anthu akuti sali registered, akupalamulanso mlandu. Mudzugulira malo Dr. Feston. Aporche. Simudzugulira malo mero kukanza malamulo kuti wina wake basi tinkole kuti mwana wana amene mwapunzitsa papole, wampunditsa kudya nakapita ku sukulu. Simukukhanga kuti mungodzikondera nokha, Mr. Ngona. Tisanene kuti tikufuna kuti tidzigulire malo, koma tikufuna titsate malamulo monga amene alili. Ndikukhulupirira kuti panali cholinga chimene atsogoleri a dziko lino, ma members of parliament, aphungu a ku nyumba ya malamulo amene ankadutsitsa lamulo limeneli anali ataonapo kuti zinthu zina zake zimayenda mopanda ndondomeko. N'chifukwa mwina adaona kuti koma nkofunika kunena kuti pakhale ndithu ndondomeko yokhazikika kuti kodi munthu amene akugwira ntchito ya procurement, munthu amene akugwira ntchito ya kugula katundu mdziko muno akhale otani. Chifukwa zinthu zina tikaona ndi ntchito yokhazikika ndithu, sizongotengana kungoti awa ndabwenzi wanga, awa ndanansi wanga, awa ndandani wanga ndakagwira ntchito yogula katundu kuti mwina zina ndi zina zimene ine ndikufuna zindiyendere pa bungwe pano. Ndikukhulupirira kuti ndithu aphungu a nyumba ya malamulo adaona kuti zinthu zina zikumachitika koma sizikutsata ndondomeko. N'chifukwa anaganiza ndithu kuti koma tiyike ndondomeko iyo nena kuti munthu amene adzigula katundu pakhale ndithu lamulo akhale membala wa bungwe ili lotchedwa Malawi Institute of Procurement and Supply. Chifukwa chonena kuti anthu amenewo timawayika ndithu amasayina chimene tinganena kuti code of ethics. Kodi munthu amene ali member wa Malawi Institute of Procurement and Supply akuyenera kuchita ziti. N'chifukwa chake mwina pakumapezeka zoti pakumachitika ukathyali, ukambelembele, utambwali wina wa pakaguliro kakatundu, chifukwa choti makampani ambiri mdziko muno akumalemba anthu oti mwina si mamembala athu. Ndiye zikachitika paumakhalanso povuta kuti kodi bungwe la Malawi Institute of Procurement mupanga chani. Koma ife sitingakagwire anthu onena kuti sali mamembala athu, chifukwa timayenda pachizungu tili mandated ndi the act of parliament, the law which is there. Mai Malisawa tukamba za anthu amene anakamba Mr. Ngonamo kuti ma members ena amapezeka kuti anati ambiri akuti iwo magazi mwawo amakhala kuti mwina sima membala MIPS amachita zawo kapchali koma chosapo koma mwina ndi umboni wa tsiku lina koma tikambe kuti nkhani ya mu procurement ikumavuta atu kwambiri. Nakamba moja kuti almost 75% ya procurement ya bomamu ndi ndalama za bomamu za budget zimakhala nkhani yogulagula iyi. Chikuchitika pakuvuta mpati kuti tizikhala ndi ma scandals kapena kuti nkhani zovuta zokha za procurement. Zikoma kwambiri. Procurement tiyambire kuti pamene pamavuta kwambiri ndiyambira kufotokoza kuti procurement ndi process. Process ikutanthauza kuti ili ndi ma stage ambirimbiri. Pa stage ina iliyonse pali aliyense ali ndi risk yoti atha kupanga china chake. Koma pamene pamavuta ndipo tikamva nkhani za procurement timamuyang'ana wa procurement. Pamene kuti procurement kuti katundu afike poti wagulidwa iti mwachitsanzo mboma pamakoti pali ndondomeko, pali ma process ndithu. Koma ambira wina apemphe ndikufuna chakuti amene oja achifotokoze bwino kwambiri kuti chikamayenda alese akachipanga. Andi mongo kutsimikizirani procurement ndi field yokhayo imene ili ndi makomiti zimene zikuonetsa kufunika makomiti. For example, uyu akakhala kuti walemba chimene akufuna chicha, wina amati controlling officer akuyenera kupanga approve chimene chicha. Chisanapangidwe approve kulino internal procurement committee, internal procurement and disposal committee. Pona pali pose pamene pali kadukidwa kondo ka mboma ka ku private sector. Kwa IPDC ndimene mapanga chiganizo kuti tigule katundu uku tipite uku. A procurement aja ntchito yawo ndi kungopanga facilitate iwo aja monga kadaulo adzipereka uphungu
kuti kodi njira yabwino yogulira ndi chani molingana ndi act yanena ija ya BPDA. Komano tikamayiona procurement ngati stage imodzi yongotere pamene ndimaona ngati kuti timakhala ngati sitikupvetsetsana bwinobwino. Ndemongo kuyankhani mavuto amakhala pa ma stage osewa china chonse chitha kuchitika. Tsono ena akudandaula kuti kutheka kuti nangasipa makhala pa kampani paja ndiyesa munthu mmodzi wa procurement ndiye kuti athamange ma department 5 6 awafuna zochitika awafuna andamba ngozoti akangotenga ma quotations mundibweretsera zimenezo ndi mu procurement kapena muzochitika zanu zogulagulazi zimayenda bwanji? Okay, chabwino tathokoza. So apapo mwanena bwino kwambiri. Tingoperekerapo history pang'ono. Procurement inakhala ngati field yoti inayambika ndi stores isanafike ku procurement. Kogula kwenikweniko ndi zaka zizi pamene yadziwikano kuti koma ntchito iyi ndi ya serious kwambiri. And ifeyo ngati MIPS takhala tikuyesera mundumu kukambirana ndi boma kuti procurement asamayisiye ndi munthu mmodzi pa office paja. Ndi risk yayikulu mmene mwanenera alibe nthawi atuma munthu pamene chinthu chichi kuyena upangidwa bwino chifukwa chokuti akuona amalawi 18 million mbuyo mwake chifukwa ndalama tikunena ndi ya boma ndithu kaya ukupanga spend 1 million kaya ndi 1 kwacha koma kuyenera kupereka uphungu oti pakagwidwa chinthu anthu aja akhale convinced kuti you had the public at heart. Now that pressure ndiyoyipa kwambiri kwa munthu amene akugwira ntchito ya procurement uja amakhala pa risk kwambiri chifukwa chokuti yemweyo ndi amene apange chilichonse akapereke uphungu ndi mmene ndakuzira ndi pali committee ayipatsa advice committee kuli controlling officer kumene kuchasa udalira iyeyo. Nde ifeyo ngati MIPS anditayisetsa kuyambira zaka za mbuyomu tikufuna kuti procurement ionedwe ngati mmene ili ntchito ina iliyonse pa office. Munditsimikiza inu human resource pamakhala munthu wamkulu wa human resource chifukwa chokuti responsibility ndi yayikulu akulemba anthu ntchito ndi ntchito ya serious. Procurement ukupanga ma contract ndi dziko lonse. I think I cannot stress more the importance and the need to have anthu oyenerera metanenera muja oti ali registered ndi MIPS ali ndi ma qualifications oyenera. If you go around a research will tell you kuti procurement ikugwidwa ndi anthu osiyanasiyana field ina iliyonse akugwira procurement ena sakupanga upgrading komwe ena alipompo so zimene zozo tiona kuti ndi zimene zikupanga affect to the profession itself. Koma ndimafuna ndiwonjezere pamenepo onena kuti nkhani ya procurement atwala muli apa tiitenge ndi nkhani ya serious kwambiri. Userious wake uliponena kuti nkhani imene ya procurement ndi nkhani yokhudza ndithu governance ya organization. Kodi ndondomeko zake nditsidwe kabungwe zuyenda motani mdziko muno. Ineyo ndikakhala anthu akamandifunsa za procurement okuchitika maskando machani atwala ndikuze nimonenetsa pano kunena kuti nkhani maskando ambiri amene tikumva ku Malawi kuno mukafufuza bwinobwino kuti gwero lake ndi chani mudzaona kuti ndi nkhani ya governance. Ndi nkhani ya governance chifukwa munthu wa procurement imene zimayendera pa kampani amachita report kwa munthu wina wamkulu. Ndiye leadership yapa organization paja ikakhala zoti ndiofoka zochitika njokonda mwina tina atwala muli apa ndikuzani izizi zomene ndi skando ya procurement ndi skando ya chani mwachitsanzo kumalawi kuno kwachitika maskando ambirimbiri. Okay, koma mutafufuza bwinobwino mukaone kuti kodi anthu amene amangidwa nkhani yonero uyu anali procurement officer nkhani idamukhudza kwatunthu muchite reflect iniyo maskando amene achitika osachedwa muone kuti ndi wa procurement anthu amene akukhudzidwa ndi maskando amenewa. Nangasinte kuti yeyo amadziwa kupinda bwino mapepa lawo kuti asane sampezi. Yet because Mr. Gauba don't know what tandizeni. Nditowe pamenepo. Wa procurement ntaiza mbipa office amakhala wang'ono kwambiri. Kuti iye uja abite for example kwa director akampange convince kuti chichitere. Pamene popo ndi pamene akunena ang'onamopo. Poti pamakhala kuti pala anthu enake behind procurement kuja amene saonekera. Koma chifukwa scandal ija mmaicha kuti muona pa news procurement scandal ati chakuti anthu amayang'ana kuti yo wa procurement. Mfomojezera sana video nkhani. Nikonjezera kuti ndi nkhani mweja imene takamba kuti kwambiri olemba ntchito tifuna tapemphe kuti asaione procurement ngati ka section kenakake. Chifukwa maofesa ambiri ya boma ngakhale nsosi ya boma
makamaka sungakhale private sector procurement imangokhala ngati kenakake ka anthu administration akhoza mapanga koma siza administration ndi procurement basi. Tipereke zisanzo mu public sector ma council kuti mupite ma council anthu amene akuchita manage procurement it's very hard to break it. And therefore tikamamva zambiri zoti procurement ma council misprocurement ma council anthu amene akugwira ntchito ya procurement si anthu amene akuyenera kuti azigwira ntchito ya procurement. Reason the employers are not paying attention to capacitate the procurement units with proper people. And monga mene nakambira kuyambira kuja kuti ntchito itigwira mogwirizana kwambiri ndi aku PPDA. Aku PPDA ali ndi udindo woonesesa kuti ma organizations akusatira malamulo oyenerera a procurement. Komanso ma organizations yo ali ndi anthu oyenereranso kuti ayigwire ntchito iyi. Amvesese malamulo a procurement ndi kuwasatira. Ndipo pamene tikugwira ntchito ndi aku PPDA ife yonse pano chira tunkuonesesa kuti anthu amene no akuyikidwa maudindo amene aja procurement ma organization aboma ngakhale si aboma ali ndi zowayenereza. Maphunziro awo ndokwanira, experience yawo ndiyokwanira. Komabe ngakhale munthu wawo magwiridwe awo antchito ethics and conduct ndizoyenerera. That's why we are saying that as Malawi Institute of Procurement and Supply we are there to promote professionalism in procurement and supply. Kuti anthu amene akugwira ntchito ndi anthu oyenerera. Unfortunately, as we said, we have, as we speak now, we have about 900 thereabout members. When you go around and check people that are doing procurement, there are plenty and many. Meaning that most of the people that are doing procurement are outside our realm of mandate. Chamwe ndeti khazikeni kukhani yathu ya anthu anu amene ali mu procurement. Board chair Mr. Ngonamo kukumaveka tinkhani tina mundipepani ndingoyankhula zimene ndimava akuti kuli nkhani ya munditiunikire pano program ya tipezeko mwayi nkhani ya 10% ma officers anu kuti apange award contract kapena ngasi makhamati mabida awanga bidding process ndikuti anthu aja apeze kuti neyo ndikapange supply tona ku company yakuti masupplier akudandaula kunena kuti nthawi zambiri ma officers amene akumafuna kuti aperekerewo amapempha kanga chepe kodi nzoona komanso nkhani mizokutuka zimenezi ngati ku board mukuthandiza bwanji kuti anakamba Dr. Kaupa kuti mukuonetsetsa kuti pakhale ethics professionalism ndi zina zotero nkhani ya 10% nkhani ya kanga nyase ikusokoneza bwanji kana procurement. Okay. Nkhani imeneyi mwina ndasireka mwina ndapatsireka ya president chifukwa nkhani ikambidwa apa ndi amamembala athu. Okay, a president ndi amene amayankhulira zokhudza na mamembala. Ndenda asira kupeza ni kwa inu mai mali sawa. Ayamba ayankhula moyo. Okay, nkhani ya 10% Emmanuel uyapa sitingayitsutse kuti ndiyabodza kapena ndiyoona. Kuti 10% ndi benchmark kapena imatopera 20%. Sinduzora na ipanga seti ndani. Kumani ena amatopanga demand 20%. Sitinganeneretu. Okay. Ena mwina 50 sitinganeneretu. Okay. Komano menda kuzira moja eti kuti ife yongata MIPS nchifake tukupanga encourage anthu tazipanga employee anthu amene ali members a MIPS. Ma supplier adi amadandaula koma penaso dziko lomwe tikukhalali ine have practice procurement pena imachoka kuma supplier kumapita uko. Okay. Eti tili mu nthawi yoti ukakhawa procurement pena umachirosowa mtendere chifukwa chokuti ngati uli munthu ndekuti uli ndi azibale uli ndi akutchalichi uli ndi dani uli ndi dziko lonse likuyang'anira iwe amati actually amati opereka maoda field yathu anthu sayipeza amati mutigayire maoda eti nde ifeyo ngati MIPS zimene tikupangapo pa nkhani imeneyi ndiponena kuti tili ndi njira zambiri zoti anthu azipanga ripoti anthu tili mu act mwathu it is clear if you send someone who is misbehaving you can report them to MIPS but that is a condition where we say they should be registered with MIPS because you do not regulate that which you don't know. Like Dr. Kaupa had said, palantu ambiri wapanga practice procurement and pena amene amayipitsa dzina ndi amenewo ndi ife tili kuno ngati MIPS koma sitikudziwa kenaka ikosa akapempha 10% komanso ma 10% aja suti amankhala procurement ukhaukha amene amakapempha pena pamakhala wina ochoka ku division ina wako accounts kuliso payment nkhani naime imakhalapo ndi payment
pamatha kumakhulana wa procurement ndi wa accounts wa accounts so mwina anapita sokonko eti chifukwa chokuti ndifake ndinakuwuzani kuti iyi ndi process and tikakhazikika kwambiri kumangopanga target wa procurement titakupanga miss target ngati dziko so ifeyo kwambiri ngati MIPS timayembekezera kuti ngati ali membala wathu ngati ali ang'onamo awo ndi amembala athu apange report ifeyo ngati MIPS ndi ndondomeko apange report ngati amene afuna apatsidweyo ayi ngati tipe of anonymous for example you don't need to say kuti ndiwe wakuti nanga si it's also a supplier yo anene kuti ine akundipempha 10%. yes akundiopseza kuno akundipempha 10%. Ma alandira supplier kanena zimenezo no anthu masupplier panopa akuyenera kudziwa kuti dziko lili nasintha tinene chilungamo business azipanga aziwina business chifukwa chokuti akuyenera kuwina zomwe una ngati kuti awina business chifukwa chokuti amadziwa munthu akuyenera kuzisiya ngati supplier ali ndi ufulu atha kunena ife tikadziwa kuti ni member wathu timapanga institute an investigation tindi disciplinary committee kwakama discipline measures we can disqualify the member we can revoke the license but I think the thing is as a country mwina anthu amankha silent zimangothera konko anandiuza kuti 10% anandiuza kuti 10% ndinde munthu uja wangokhala komanso pena amene ndakuzira zimachoka uku mapita uku komanso ndi process pala anthu ambirimbiri ena kuti sudziwa kuti kodi ndende ndani even in organizations that's why aumapanga encourage kuti anthu azipanga report koma ife as far as MIPS is concerned we expect people to report how our members are behaving because we are supposed to monitor their conduct kuti are they professional ndi anthu a integrity mmene ndakuzani muja ndalama ndi zambiri zimene zimalowa ku procurement we can't afford kuti tizimkhale ma mistake apena uyu wakatenga ndalama uku akatenga ndalama uku and ngati MIPS I think tikuyambapo kupanga evoke section 13 imene manoti anthu asapangenso practice ngati asali registered so we are coming with that no one should be surprised because we expect people that are practicing procurement to be registered with MIPS for us to properly regulate them nkhani mwaiva anistangunanga panopo ndi ndikhoza kuyankhula ifa amayankhulira mamemba nde ineyo ndiyankhuleno kumbali ya total leadership ya organization yathu ngati Malawi Institute of Procurement and Supply amalawi adziwe kunena kuti bungwe lathu la Malawi Institute of Procurement and Supply ndipo motsogozana ndi ndondomeko malamulo mmene alili mu Malawi Institute of Procurement Act ya 2016 section 21 I think section 21B ili manena momveka bwino kunena kuti munthu amene sakutsata ndondomeko ndipo akapezeka uzoti anagwa mu mbali ya chinyengo ngati fraud corruption anthu amenewo timayenera tiwapatse chilango ndi chifukwa chake panopo tikubwera tikumafotokoza kunena kuti mabungwe ndi makampani onse amene akulemba anthu ntchito muonetsetse kuti anthu amene mukuwalembawo ndi mamembala athu chifukwa akakhala mamembala a ifeyo timadziwa kuwachita discipline kwake ndipo nkhani imene ikuti ithe ifunika zoti anthu tiwachite discipline koma nthawi zambiri nkhani zimene ino zijamuna zoro mukumamva mutati mufufuze kwambiri nkhani za amene mukumawamvawo mupeza kuti si mamembala athu a CEO akunena apa we only command 900 people koma kuona kumalawi kunoko out of anthu 900 amene akupanga adachita register kuti ndi mamembala athu kuli anthu ma thousands mbomamo ma district council mu eti ndidzinena tumotsindika pa ma district council mu mabomamo ma parastatal ambiri tikunena pano anthu alimo akugwira ntchito amati ndine procurement officer ndine procurement specialist koma si mamembala athu zikalakwika tikumakhala ife onenedwa to anthu ana akutenga ma 10% ndinenenso pano kunena kuti sizimalephera pagulu nkhani ya procurement idafika poti it's a moral issue tili nawo mamembala ena kuti they are just bad apples sizingalephere koma tikunena kuti ma bad apples amenewo mukapeza mukamvera bring them to us they are our members we will not disown them we will discipline them in line with the law nditatero atwala ndikukhulupira zoti ndikuti amalawi akhoza kumvetsetsa chabwino ndithu Dr. Kaupa nkhani imene yakamba amakosana awiriwa ikuunika kwambiri tikukamba kwambiri muonera kuti kwambiri nthawi zinaso imatha kuchokera kwa supplier amene apika katunduyo kuti iyi akulu ine zandivuta kwambiri mundipatse kameneka ndikuona ni mwapaderadera mbali imene ya supply ikumayenda bwanji mumathana nayo bwanji ngati organization so chifukwa choti tikukhazikitsa ubale okhazikika kwambiri panopa ndi APPDA nakamba poyambira pachoti APPDA kwayo nkuona kuti kodi malamulo a public procurement mala kuno ndotani so APPDA ndi public procurement koma MIPS ndi zonse
ndiye kupyorera mu conversation imene tinayo pano masupplier be it a private sector or public sector Yeah. masupplier ali ndi udindo iwonso kuti mukati masupplier amakhala mugawo awiri ina amakhala public iso ena anangasi ena akuchita supply ku public sector ena akuchita supply ku private sector. So the public procurement law imaoneka kuti imachita focus kwambiri ku public sector procurements. Yes. Komabe inevitably when you go out and check malamulo amene even private sector imasata a procurement zambiri anachita be adopt za Public Procurement and Disposal of Assets Act. Chifandira lamulo lokhazikika ndithu ndi boma. So much as they might not be compelled to comply with the Public Procurement and Disposal of Assets Act as a private sector, konga lamulo limene lolo. Ndiye aliyense supplier ali ndi udindo woti ngati wachidwa approach ndi procurement officer or let's say kuti si procurement officer koma supplier wachidwa approach ta ndifuna ka 10% ali ndi udindo ochita report kwa ife because the supplier sangadziwe kuti munthu ndi member wa MIPS kapena si wa MIPS. Koma akachita report kwa ife tikachita check mu register kuti ndi member wa MIPS. Ngati ali member wa MIPS team chita discipline monga mmene akambira ng'onamo malinga ndi malamulo ake. Si member wa MIPS koma waphwanya malamulo ena okhuza ndi public procurement mwachisanzo ndikuti a PPDA tiyapasira kuti mpira ukhala ngati ndi wanu. Mmene tikukamba pano pali mpira wina umene a PPDA atipasira kuti uku kunachitika misprocurement ndipo anthu amene anali involved ndi awa ndiye tikupasani na MIPS ino ngati regulator wa profession muone kuti malamulo ana amatani member wanu akachita chonchi. So zimenezi zikukhanga zangoyamba. Okay. Oti kumene tikupita mkati mwa ndimemu anthu akhala kuona ndithu kuti tinkangona ngati MIPS ija ingokhala ngati because ndino act ndinanaka kuti ndino munakhazikitsidwa ndi nyumba ya malamulo. Ndi nyumba ya malamulo oti ni malamulo okhazikika kuti tiyenda kugwiritsa ntchito. Ndiye kumene tikupita uko anthu ayamba kuona ndithu kanga ti MIPS uja unali mkango oti unangozizidwa unangothidwa madzi koma tsopano madzi waja watani wauma tsopano uoneka kuti ndi mkango oti wamba kuluma. Koma no ife sirifuna kugona kwambiri poti tichita discipline anthu chita discipline monga mmene anakambira ang'onamo kuti palinso anthu ena amene ndithu timawalemekeza kuti awa procurement ndi amasata di malamulo. Kupyoleranso mu act yomweyo tizikhala tikuwathokoza anthu amene aja kumagwiritsa ntchito kukhala ngati zitsanzo kwa iwo amene ntchito ikukhala ngati utani ikuwavuta kuti tisaoneke ngati ndi MIPS imene cholinga chake nkumango koma ikhale MIPS yoti cholinga chake ndi kuchita promote professionalism. Chabwino kumbukani mukuonera programu ya tikambe kuno ku MBC ndipo ndi ndakulakula amene tukambali kwambiri nkhani ya kagulidwe ka zinthu kuti kakathandize bwanji pa nkhani ya chitukuko cha dziko la Malawi. Tikumva amene mu mfundo zosiyanasiyana komanso akutikambira monga ngati akadaulo zinthu zimenezi kuti akuziona bwanji ndipo akutisimbira maganizo awo. Tibweranso pasachidwa apa kuno ku MBC mwamuno programu yathu ya Speak Out. Dimana hii programu yake ya tikambe kuno ku MBC ndipo tukukamba nkhani ya kagulidwe ka zinthu mboma komanso nkhani ya osati boma mokha komanso nkhalenso ku private sector kumene kodi zikuyenda bwanji malingana ndi akuluakulu amene akutikambira pano nkhani zimene zimakhudza kwambiri fa nkhani mzakhala zikutumphuka m'manyuzimu kapena nkhani mosiyanasiyana kuti apa Paula Kola pavunda kola ndio dawo kuti pavunda kola bwanje makuunika ukhane kuyomanika ngati imeneyo. Ndi msana ulweni Dr. Kaupa makamba za udindo wa iwo amene amaperekera zinthu ma suppliers. Katsindikana funda imene mati bwanje. Emmanuel makamba kuti ma suppliers ali ndi udindo woti pamene winner wawapeza they've been approached by a procurement or anybody. Let me not just say about a procurement professional specialist kuti they are demanding 10%. Aliyense amene wawapeza kuti ka contract kaja kuti kaende mafuna kaye mutatipasa ka 10%. umakhandeso umakhala mpamba wa munthu ina ngambambo akagule tona wa 10 million ndi ambangiso wa 10% ndeti basi tuka 1 million. Yes. So ali ndi udindo ochita report munthu amene uja kwa ifeyo because eventually all this makes
the cost of doing business in Malawi very expensive. Katundu wina amene timagula kuno mitengo yake imakhala yokwera chifukwa masuppliers amakhala ikapo kale ka 10%. Amazon ndikachosa 10% ndikampasira munthu uchayo. Eventually, as you already said, 75% of our budget goes into procurement, and umapezeka kuti si 75 ndio muikapo so 10% ya 75% ndio kuti yapitanso kuti uku. And 10% ya 75% ya budget yathu panopa imene ili matrillion. Ndi drama zambiri. So we can't allow kuti zimene zipitirira. So aliyense ali ndi udindo ochita report. And akhoza kuchita report kwa ife anonymously. Mosazitchula dzina. So ife eno ndi ntchito imene ikakhale yathu kuti tikachite follow up kuti zimene zikutani. Komanso monga mmene nakamba poyambirira paja kuti panopa ndi udindo wathu kuti tikamva news yachita report. Misprocurement there. Ndi udindo wathu noti zitenga nkhani ngati MIPS. Kupita kumene kukafunsa kuti ati kuno kunali misprocurement. Tatifotokozerani iniyono ngati organization. Ndi ndani anali involved. Ndi ntchito imene tikhale tikugwira. Anali involved ndi ndani akatipasa kuti anthu ake ndi awa. We hope kuti as corporate citizens, my employers azichita cooperate ndife. Ndicho linga choti nkhani imene iyi mwina mwake nkuyamba kuchepesako ngati tingazakwanise kutheseratu. Mukuchitanje Mr. Ngonamo nkhani ya ndale political interference. Timamva kuti kwina musakande pakubaje musakande nkhope ngati kuli simnandive funso langa nkhani ya ndale tikumamva kuti ndale zikubakhala both positive and negative. Ubwino wake ngonena kuti akumanena kuti nawe lenga pena president akunena kuti tufuna kuti mukamapanga supply mukamapanga award contract kwa munthu ngati ali wakunja some percentages ndiyesa zizikhala kuti amalawi ndi amene akugwiraso ntchito pansi pa company imeneyo. I can't put it in words but andifotokozereni amaletha uzanja president kana akamba nkhani manager in terms of positive political influence. Okay, sorry Emmanuel, let me talk a little bit in English because Yes. part of what we want to communicate now will involve people that probably will not understand Chichewa. Let me say this, that there is a new word that has come up calling it democracy capture. That's a word that has just been that has just been presented to the world to say there is a certain concept of people that are not in government or in power now, but they control the state affairs that are happening outside in terms of getting contracts, multi-billion contracts, but they play in the background. So the issue that we are talking about now, it's quite huge. And when the president mentioned that people like the Malawians of Malawian origin should benefit also, it's really that positive influence to say we can do what we would call positive segregation to ensure that our own Malawian small, medium enterprise or businesses, they are also benefiting from the taxpayers' money when they can provide goods, services, or anything that the government is trying to procure. So in that context, the president is saying, let Malawians also benefit, because you will agree with us to say previously, probably most of the big contracts have been awarded to companies that are not of Malawian origin. And we have been crying in Malawi about issues of forex externalization and Malawi being poorer and poorer, whilst other people who are not Malawians are benefiting. I thought they employ our own people to work in those companies, and they're also involved in what they call corporate responsibility in the areas that they are working. I thought that's a balance of their contribution to the country. I don't think we have come to that point as Malawians where we can literally put the things together and say the amount of profits that's being registered or being externalized outside Malawi, we can put a finger on it and say, yeah, it's equivalent to what is being reinvested in the country. Let's not go to that at this point. I think we are losing out big time as Malawi. We are losing out big time as an economy.
So that's why the president is putting that deliberate policy or deliberate effort to say, let's try and contain whatever is in country. yankho aneno nchiche watu pali description inake yomveka bwino Indigenous uli black Tufuna Malawians. munthu wobadwa Wa Malawi, wokuda. Okulira konkuno. mabizinesi aboma 60% Yes. pa 100 iliyonse 60 pa 100 iliyonse azipita kuti Kumeneko. so 60 kwacha pa 100 kwacha iliyonse ya business izipita kwa anthu amenewo ndicho linga choti mwa iwo wokha atukuke koma zimene ziso zikubwera mogwirizana ndi Malawi 2063 you know wealth creation so let the locals anthu amalawi akhungu la chikuda azipangire okha chuma chimene chazipangira okha pomakhala ndi mwayi ochita business ndi boma lawo lomwe koma chimenenso boma likupempha nchakuti pamene amalawi amene akugwira business ndi boma lawo lomwe katundu ndi ntchito zimene akugwira zizikhala za quality yabwino sizongoti basi bwadabwada Bola phu ndine waukuda. kuti bola ali munthu wakuda zikhale kuti katundu wake ndi wabwino ndithu kuti boma lonso likalandira katunduyo lionepo phindu lake chabwino mufamo jazera manje malasi Mongonjezera, the 60-40 rule, I think recently PPDA in 2020 also introduced a SMSC order. That one is also trying to hedge that, and there's actually a list of goods, services, works that can be supplied by black indigenous Malawians. Now that is a very exciting move, and it's positive influence, as you say, even when it's been established. But then we'll need to also urge Malawian suppliers to make sure they are up for the challenge. Because, for example, they're expected to register with the Ministry of Trade. So it's not just kuti ndine Malawi, ndine excited, ndibanga supply. But also just make sure you are very organized as a Malawian supplier. But otherwise, that is indeed positive influence, and I think it's steps towards the right direction. Yeah. Like David said, I think we've lost out kwambiri as a country. Chifukwa my business ambiri of my company oti siachi Malawi. Yeah. Even our professionals, they would want as much as they can to ensure that Malawian suppliers are the ones supplying. But they should also make sure they are well qualified to do that. Yeah. They should come to the party. Yes. Osangoti boti ndine Malawi ndiye basi andikondera. Ndina Malawi takupatsani order. Chitani supply katundu wa quality pa nthawi yake, pa mtengo wabwino. Tikupatsani business, muchite supply. tsono pamenepo phiri pamene pamavuta kwambiri chifukwa amanena kuti ngakemfana nipite ku step ina mazidibwera pokhapokhapo beuna kuti nkhani imene imavuta ndi mwakamba za kufunda bwino kwambiri mitengo kuti Malawiyo katunduyo kuti akampeze aina kuti atenge ndege akwere ndege apite pa Dubai akanyamule zinthuzo nazibweretse kuno kapena apite South Africa apa ndi monarama akanyamule mene kwabweretse muno Malawi pamene wina sezo zilipo kale ali ndi warehouse yake muchilimbamo kapena munkolokosamu kapena kuchenga utuwa mitengo yake ikuzokhala yosiyana koma inuyo mu system yanu ya procurement ndimamva kuti mafufuza kwambiri the lowest Evaluated bid. lowest evaluated Evaluated. Pamene zitsindika. evaluated bidder Not the lowest Not just price. lowest price yeah Ababalisindike. Atuwala Kufotokozera bwino kuti timvane. inokuva kwatu manena kuti Lowest. kuti amene mtengo amene wotsikira apo imene yoyo a CEO afotokoze kuti kodi tikati lowest evaluated bidder ndi lowest price. no muti bwanji so madziwa tikamapanga procurement ichi pamakhala akamapanga evaluation ma teams achi pamakhala 3 steps I think preliminary evaluation technical evaluation ndi financial evaluation so preliminary evaluation mangoona ma documents kuti kodi mene tinachita tender tinanena kuti achite register ndi MRA akhale kuti company yawo registered ma directors awo mondibona mapepala chabe kuti mapepala onse ali bwino preliminary monga chizungu chake chilili kongoyambira chabe mapepala onse ali bwino okay iduse company mene ifike pa stage yachiwiri technical now technical evaluation ndepa tsinde pa procurement because technical evaluation you have to make sure that chimene mufuna kugula ndi chimene munthuyo akunena kuti akhoza kugulisana
anakamba kuyambirira kuja kuti mayembekezera kuti ndi procurement ndi process mukamagula katundu amene afuna zagwiritsa ntchito katundu ndi amene amayamba process tifuna mutigulire mpando wake ukhale ngati mmene takhalira ukhale ukhala ndi moyikamo mikono ukhale ndi chosamira chachifupi chonchi kapena chachitali chonchi zimenezi ndi munthu ngati wapereka tenda yake zimenezo ndiwalemba kuti zimenezo ndi ngati zikufananadi ndi zimene mukufunazo ndi mapitano ku financial ndi akuti mtengo wake ndi bwanji meaning chinthu chimene akufuna kugulitsani icho ndi chimene mukufuna chachita meet ma specifications onse lastly ngati analipo anthu 5 amene tender document yawo yachita meet all these kind of things 5 ajana ndi amapita ku financial evaluation amene alino ndi mtengo otsika ndi uti chifukwa the expectation is kuti aliyense of 5 yo akapereka katundu amene mudani mukufuna komano tikamugula pa mtengo wa bwanji so simungakagule pa mtengo wa 5 kwacha katundu imweyo pomwe katundu imweyo wina akunena wagulisa pa chani pa 2 kwacha mupita pa wa 2 kwacha so that is the lowest evaluated bidder. Yes. So pamenepo pamene ndinena kuti mukamai pereka mukamalengeza kuti tufuna anthu atipatsire izi mmakerana kuti tufuna alevel yakuti chifukwa mukaphatikiza usiwa akakhali mphika umodzi wina ali ndi katundu akachoka ku Dubai wina ali katundu ake imweyo akuchokera kuchenga utuwa obviously mitengo sifana. In fact sometimes nkhani yoti ya katundu yo you can even state kuti mufuna katundu yo source of origin country of origin kumene akuchokera kukhale kuti you can also state you know so like is meant kuti boma likufuna kuchita promote local production Malawian business boma umutenda document malinga ndi product imene mufuna kugula mukhozanso nati katundu yakhala kuti has been locally manufactured in Malawi. So that's a positive influence. Yes. So ndekuti ngati muti mipando ngati munene kuti mipando ikhale kuti akhomedwa kuti kumalawi konkono isachokere ku Dubai. So ndekuti amene akuchita compete ndi okhaokha amene katundu yakuchokera kuti kumalawi kuno. Positive influence ndekuti you know kuti ngati mipando yakhomedwa kumalawi kuno munali amalawi amene apeza ntchito you know job creation mu mipando iyi ndeti kagula Malawi wa pomwe wina akhoza kubwesa mipando ngati mweyo wakachita source ku Dubai yochipadi koma we are disadvantaging our own Malawians. So that's a positive influence. Komanso kungonjezera like you said kuti kodi mukamalengeza muja mmangolengeza panopa ndi mmene kwabwera MSME order the expectation is even tikamapanga procurement plan mmabomamo akumanene atutiikiretu kuti awa tumakhan target group iyi SMSC ndoti mukamazalengeza muzalenderatu mu advert muja iyi this is set aside for SMSCs ndekuti anthu aja simuwapweteka ndi gulu lonse iwo ajazipanga compete okhaokha. Tsono nanga anakhala kuti kodisa kwandipatsa funso langa apa ndiyo kamene lilimo mzanga wandipatsa at what if the lowest evaluated bidder has the lowest quality of the same thing? Siziteka kaya anthu ayo. The quality. So what this means? What does my producer the producer means? Okay. Akuona ngati kuti komalizira kuja mukampasa quality mame vando kuti mwacheka kale. Mwacheka kale. Mukamafika point technical paja. Quality. Waipa certify. That's why pali technical. Ndipo pamene popo ndipo producer wachita bwino kuti kubwesa funso limene tikuyankhula pano. Chifukwa chonena kuti amalawi ambiri amaganiza kuti timangogula zinthu poti nzochipa. Kuti amene wapereka mtengo wotsika kwambiri even anthu amalonda kumalawi kuno ma supplier amaona ngati andikakapereka mtengo wanga kuti ine bid yanga inali lowest koma sinawine umakhala kuti ndi mlandu koma pamene anthu ogula katundu fe timayang'ana kuti technically pa zinthu zimene tidayika kuti munthu uyu afuna akwaniritse ziti kuti timugule katundu wake pamakhala ichi katundu uyu adzakhale mwina wa mtundu woyera wambee wopangidwa mwina mchaka cha 2021 akhale zoti mwina wagonera zaka ziwiri zokha akhale kuti mwina katundu uyu amapangidwa kumalawi konkuno eti katundu uyu akhalenso kuti mwina angakhale ana akhoza kugwiritsa ntchito like child friendly pali zinthu zambiri shelf life ikhale yoti katundu uyu adzachita expire mwina zaka zitatu zikubwerazi so zinthu zimene zichaso akakwaniritsa ndeti madzayambano kuti tipiteno stage yachitatu ndeti makaonano mitengo. Komanso just to add
after kupanga award contract suti zimakhoza therapo procurement sithera pamene paja ndipo yambira nde apopo zimatha kutheka adi ena amatha kungolemba ali na yes pa technical paja popanga supply ngati abweretsa cholakwika mumabweza Once even at that other stage, sometimes you can go for samples. yes to check abweretsa chimene chocho so iyo tizakamathawi ya positive yambiri yoma tikamba tsopano ya negative ndale zonse zimabweranso ndi nkhani mbali ina yake ya negative ramayimba kuti mutionetu kumeneko tukatuka kena kake kajeni mati kachandi kwati mati katenda mutione meneko ife tili pano okay chimasokoneza bwanji nkhani zimenezi nkhani zimenezi mwina anzanga potama ndamasule pang'ono ndiyankhe monena chonchi ndikumbukira zaka ziwiri zapitazi tili ndi msonkhano wina wa anthu onse ogula katundu kumalawi kuno umene timati annual conference tidali ndi munthu wina wa ndale amene tidamuyika ngati pa panel discussion ino atwalanso mwina ndinu amene munkachita modaleti nkhani imeneja ndiye munthu wa ndale uja amene ali mphungu wa nyumba ya malamulo adanena kuti ndale ndi bizinesi adatero inu mukumbukira nthawi imeneyi adanena sitikatchule dzina pano poti mpamphepo koma adanena ndithu kuti ndale ndi bizinesi ndiye anthu aja akamapanga kampeni kuti akapanga ndale nkuwina kukhala MP amatha kukhala kuti amwina alowetsa ndalama zambiri ncholinga choti akakalowa mboma akapezekena kake zimenezo ndimakumbukira kuti even a CEO analinso pa panel discussion imeneja kumakambirana zimenezo kuti kodi zikusokoneza bwanji kwenikweni ndi anthu andale aja ankafotokoza onena ifeyo imakhala business ndiye tikamapita kumene kuja ngati munthu wa business we are also aggressive to market tikufuna tigulitse katundu wathu tikufuna tigulitse zoti inuyo kamuphwanya malamulo zimenezo ndi za inuyo nchifukwa inuyo muli ma professional ndiye inuyo mukamaphwanya malamulo aja ncho nazo koma ndimalandira pressure yochoka kuti chifukwa ife tidzaukaniranso ora ife ngati tidakupatsani pressure ife tidangochita submit tender yathu nkukuza zoti ndaponyatu kanthu kanga kumeneko mukaone ndiye inu mutaonaona munaona kuti ine ndakhonza preliminary evaluation munena ija ndidakhoza technical evaluation munena ija ndidakhoza kukapita ku price kantengo wanga unali otani munandichita award contract ndizandani vuto ndilanda anthu amene anthu andale ndochenjera kwambiri nchifukwa ma-members athu ma-training enawo timafuna kuti amvetsetse ndithu kuti angapange handle bwanji political pressure like he says it will always be there yes tayatitera mabe chifukwa chona kuti kana andaleyi kumabwera ponena kuti ndimamva nthani yake president wa dziko lina sindimutchula dzina koma ankafuna mashini amsangamsanga oyezera za covid nthawi imeneyo ndi adanena kuti ndikudziwa kuti mashini amene wawa ndikudziwa amene akuchokera dziko lakuti ndipo akhoza kufika pano tsiku lakuti koma ndikudziwa anthu a procurement nkhani ayichedwetsa mpaka sizitheka amene ndikufunazi Emmanuel how do we balance agents ndi processes zimene makamba inuyo ya procurement imene kumaliza nkhani yake yambe ndino Mr. Ngonamo chabwino pomaliza penipeni Emmanuel tinene chonchi kunena kuti nchifukwa chake dziko limayenda ndi malamulo koma ngati mtsogoleri wa dziko atamafika point yonena zoti apapa olotiphwanye malamulo ndi nchifukwa chani tili ndi malamulo nkhani yomanena zoti izi ndi za agent za emergency zilinso ndi malamulo ake amene amatsatidwa okhudzana za emergency zija koma tisafike point yonena kuti ineyo ndikufuna kugula mashini kandi nkhani za covid wadza mwadzidzidzi ndiye tifuna tigule zinthu za covid ndiye mpaka tifike point yomaphwanya nayo malamulo a dziko ndiye tilowetsa chisawawatu tiye titsate malamulo monga mmene alili zinthu za emergency zimagulidwanso mwa emergency alipo malamulo ake amene amathandiza kuti zinthu zimene zija zigulidwe mwansangansanga timapochola ndithu malamulo we say timachita bend ma rules timachita bend nkulire kuti tichite facilitate zinthu ziyende mwansanga nza emergency koma kumalawi kuno nthawi zimene panzapezeka kuti dziko lapasi panzapezeka pali zinthu zina zoti chilichonse chifota akuchifuna ndabwana chungofunika chikhale cha agency cha agent chofunika lero ndi lero chimene akuchifuna ndabwana ndi pali malamulo ndi ndondomeko chifukwa anthu tikagulagula katundu yenseyu kumabwera sanza athu ena ma auditors amadzaona ndondomeko yakagulidwe katundu uja timagula motani chabwino Mr. Dr. Kaupa mungaitseke bwanji nkhani yathu ya lero Ngonamo ayika mbabona ndithu pali malamulo ake ogulira katundu mu nyambo ya emergency alipo ndithu because emergency is described when there is a threat to life
kuti anthu ena akhoza kukhala kuti amwalira ndi mmene inayambira kwa village kuti anthu akhoza kumwalira mwansanga pali malamulo ake amene udani kusatidwa ndengati president amene amakamba zimenezo ndikhulupirira amakamba zimenezo molingaliranso malamulo amene alipo osatira kuti emergency procurements zimene osatidwa choncho komanso molingaliranso kuti yeyo ndi political person akuona kuti anthu ake akufa yes akuyenera kusevanso musasokoneze ndi za processes ya procurement sipano pamene poti because emergency yo ndi imene yonena kuti there is threat to life okay that should be a concern to any president not only to any president but even me as a professional person it should be of concern but no gentlemen and ladies, we have to do these things in order to save lives. a life, to save lives. It should be of concern to me. So it's not just about ndofuna ine kumosatira malamulo ndezinazo malamulo alipo. Chifukwa chake zikakazanga zimene zingakhala ku PPDA amapereka waiver. Kuti bidding period mwina ngati inali ya 21 days akhoza kuza no 2 days. Chifukwa sikufuna kuti miyo yambirani iwonongeke. Chabwino mai malisawa mwitseka bwanji programu yathu kani imene kungonjezera menanenera malamulo alipo katundu waboma amatha kugwiridwa even in 24 hours PPDA imakhala cooperative kwambiri chifukwa chokuti wosonda Malawi akuziwa kuti there's a threat to life so tisamanamize tufuna kuphwanya malamulo efoti pali emergency pali ndondomeko chonseso nkukhala bwinobwino mafaili onse kukhala bwinobwino munthu kuzacheka kuona kuti chonse chachitika koma kodi simungathe kuipanga create emergency yonokha kulibe pamani medi emergency ndizijawo kamba kuti boma mukumakhala munthu afuna desk imene ndi emergency so we go back to the act emergency means a threat to life kani inayo sinakambe nikhani ya disposal kodi nkhani imene imavutaso kwambiri mukagula katundu uyu mbomamo kodi mpando ukaphwanyika ukachoka kuti mfuna mukautaye kodi mango tenga alonda kuti tikayatseni moto mudzika wotha pa moto aliso ndipa ali malamulo ake nkhani ya disposal act kumatika makhani imene tsiku lina koma kwa lero tofani kwambe nkhani imene ya procurement kagwidwa ka zinthu mboma komanso kodi zimene zimavika vikazi kodi anthu akuluakulu amene atiuza mbali yawo komanso ndiyesa apanga clarify ma issues osiyanasiyana amene amatikhudza ife kuno ku Malawi pana tsiku lina nali ndakuluakulu angapo nali ndi Mr. David Ngonamo yowa ndi board chair wa bungwe la MIPS komanso nali ndi Dr. Feston Kaupa yowa ndi mkulu wa bungwe la MIPS paso nali ndi mai Alinafe Malisawa yowa ndi president wa MIPS kuno ku Malawi ndakuthokozani makosana chifukwa kuno ku studios pana tsiku lina dzina langa ndi Emmanuel Twala kumanesa tsiku lina mbuyakalola patali pano pizani kuona programu otsatira konkuno ku MBC nokopanonse yes goodbye